Mulishani mukwai. Ineneo Jonathan inafuma ku Greenspace Zambia. Elo jiru wansansa dero pafinte funa sambiri la Foundation Zambia na Chengelo. Na watufunda pali no tillaging. Kutipula but not kutipula sana. Na watufunda pali crop rotation. Para mwa vile tomato, mwasa viala onion. Na watufunda pali mulch. Mulch infirefene nga mwasenda. Mwasa vika mumsalu na ngumuli onion na ngumuli tomato. So that tifile kwa tamish. Na watufunda na pali thermocompost. Thermocompost mkonkanye pokutamba. Chintu chisuma sana. Ineneo Jonathan nafuma Greenspace Zambia. Ineneo Benard ndango nafuma ku Chengelo Training farm. Elo lelo tukalala nda pama Seedlings. So wa Benard kwaliba kutuwashita ama seed wemu inu waivi yadida na ngu kutuwashita ama Seedlings. So process yo kutuma teba poshani. Kushita ama Seedlings wa Jonathan kwali dura. So ichintu chinganguka sana kuipangira mwebene ama seeds za yenu. Okay. Because nga mwaipangira ama seeds za yenu. Nefe mukalima arafya kula misekesha. Okay. Because nishimwatampa na yena mwebene. Chimofye no kukwata omwana mwapelo mwana nsungire niko oyo mwana. Kuyefu bale mufunda ta mwishibe. Panga ndero wake alaka mishupa. Sana. Chama mwana mwakulana mwakulana nkwe. Fyafine alekula mpaka akula. Because fyonse mwo wale musambishe. So ekimono obulimi na bwena. Mufiye mwebere mwaipangira ama seedlings. So that takuli ubulwele buli bonso buliko. Fyonse mwebere mwakushani mukakontolola. So nenshila shakupanga ama seedlings shawafe shinga shibiri. Nshila ya number 1 kuti mwabompya panga ama seedlings kubompya ama treasure. Okay. Aya ma treasure ya kuti mwashita kuli ba agrotech show ground kulusaka eko yaba. Okay. Nshila ya number 2 kuti mwabompya mushiri wino watu peya leso oyo. Kuti mwapanga bed akanonofye. Mwapanga bed kwa kasuma buno bwino. Kukonga shashine nshacha ndapo kulia tochasambia kulia. Mwaseba buno bwino nga mwaseba mwatipula wenu mushiri noti kutipula kwa sana panshi ifure ya 10-15 cm nga mwatipula mwapusha kutipula mwapuma orafia fyonse bumbungulu filia mushiri wenu waba yaonaika mwapanga bed buno bwino eno mwashani mwabyala. Okay. So nomba tolaba lapo kanda pali nshidei yakubompya ama trays. Ero mlepanga ama ero mlebyala ama seedlings ama trays. Number 1 fwe mwameka shwati ama trays yenu aya ali green. Okay. Because nga mwabyala mu matrays yakwe tendoti mulasango tushishi tutete tumone fwe na menso ayeso aya twasanga tulumumwe na twikala. Okay. But Benard first, if you blend that clean, so blender if ichimwali chibompya pote so blender tumwala chisuka paka chibe white foot noti uchisuka inshira iya bako mwala senda ichipoto ichikulu echo itre inga kwana umu bwipi umu ile kwana ile ingira. Okay. Temula ndingo tayibire yonse yapera pakati nakambi tumachishani tumachipirivula ku side kuku. So ile mpoto mwala ko shatumulilo mutega pona palia amesha bila uke yameshinga yabira uka mwasinda tray yenu imchishani muyingishemo mumenshi mulia mwirole at least 30 seconds ife mulia mwine nakambi mupiri bulenga tayingire yonse nakana 30 seconds ni shaja malwele yonse yachiwo mumukati atashani yafwa. Okay. Nga yafwa nomba malwele ali anomba mwasenda ilova kwaliba mwebene nga mlefu waya tumapanga compost. Okay. So nomba iyi compost nomba after twabika trace mumenshi amatamulia malwele yonse yalimo iyi compost nomba twasina nomba tishani nomba kwika mu trace. Okay. So mwalabika mu trace yeso. So pakatonse twaisura. Pakatonse twaisura mwame kantuwa tonse tujani tulilevo buno bwino compost ya shani
So nga mwapekanya nomba kuwonfya compost nomba mwalabo mfyafye minwe shesu shishineshi so Benard after try so avare moneloba but mwilava twachiranda pa first nga tamkwete composting kode bana malova ama companies awapanga ma seedlings barasha malova ya special but na malova ya special nga tamkwete pad para pen 5 twachanda punga mwase babuno bwino mwapanga bed buno bwino mwaitira puno panaka timwaveyara na para pen Benard sent konkanye so nomba mwalamba nomba ochisha nomba ukupanga nomba utupunda twakubyalira mu nomba utupunda ama seeds yeso tubyala turabo tunono sana okay so tatulinga utulefu punde efitali sana pako bati so ngamanda tunono sana ndande tuyabana size ya fertilizer mwa ka fertilizer kamanaka so ka seedling kamaka kwa tufira ka seed efika baka nono nankala bachepa pona kuchepa ka chepa po fertilizer yakula serious yakula fertilizer yakula tuya tunono sana tunono mwatu mwana futule moneka okay twachepo na mtu mona so pako bati kate geminate kafume mumushiri umu nga mwatule shitali kala shupiko mwasanga ati nomba ishita mwaona orange inshita plan yenu ileo mwapangia ati ndefu anga nabika lero nkalimbe dea so yao naika so nomba mufye utuipifye so no nechitangilo eto tupera poeringi tupela kupima muflo kutula kubonfye minwe pamando akwebati tulakonkafye apapena papelenshi ulwala fya na amala araye naye so ati yatule panga utupunda tule tafeni so nga ulwala fenga waingira so nishikwapwa kalifye bwino okay so ni fifine fye mama alikuwa experience so mune chitana fast fyari perela na mwe bene mkaberela ina msambira lelo buli mitabwashupa buli mitabwashupa the site pera fyonse mumone ifyani fye nipanga ndabambinga baseba nechushara tamba kufyocha nombanga mwasebe fyani kupanga mu compost no wastage nishi mwala post fyani mwapanga buno tupunda twene nga mwapanga utupunda buno bwino advantage ya itre ama seeds nikamokamo so iyi packet nga mwashitei kuna goko byala magula byala mofi mle byala mofi chawa mecho mle byala mofi so mwaleta ma seeds twenu tunono fye paminwe na mteka no mutima eyo nomba mwamba shani nomba kubyala pesa kamo number by mistake limbo asai myo twingi so by mistake mwa myo twingi papone na tubiri kuti mwatuleka ngatwamena because kwaliba ngatwamena twakanya 1 week tulingiro kutopinga pa to fertilizer to booster to beso so ya time before tamuleka to beso to fertilizer kwaliba process mo twitati thinning so thinning chile pililo kwebati paliapa itubiri palia kufumyapo kanga kamo pashara kanga so ati tuyalwire fyakulya okay because ifyakulya mwakola bika palia fyaka plant kanga kamo ero paitunga tubiri so by mistake ntwapona po tubiri kuti mwatuleka banga to watu tatu kufumyapo kamo mwafumyapo mwabwe mwakavyala pambi okay so namona nangu mwavyala bu backyard yenu mwavyala na mumfote nikasi dikamo noti utwingi not fira mwachitira direct mwaponesha moto rifuatire mchika kula pamuta fyaka kule bwino kozinga mwamma okulabika mufimbi fikararu ile fyakulia no mafyamo kulia fyakulia tafyaka kule bwino fyaku fumsaru bwino aka Benard apachamuka tuapusha so stage next niche so stage next nomba kushika so ukushikana kwena kubula ilo balimoline mwala ulelo balimoline eri elo mwala onvyenji ukushika so mwala trap pamulu iloba kamwabika pelo pamulu eno nomba mutishani mleveling
Okay. Yashika otupunda twachipanga notuma seed mukati. Yashika mafyonse. Yashika mafyonse. Mwashika. Nga mwashika nomba kutapirira. So okutapirira nakwena takwashupawe. Kuti mwabula ka container ka 2.5 container. Mwaka senda kalya ka 2.5 container. Mwaka totupunda utunono kunshuku. Okay. Kuonfya ka inyereti no tupunda. Kamaka totupunda no. Mwaitira mwamenshi mukati. Kamata mwamenshi mukati masamate ya pesa. Tambo Pa train. Tumeitwambo jani tumeitoa turesansa method imbi nangwa tapu panganda mwasende botolo mwasende botolo nge mwala dola fe botolo bali posa bati muno wastage jara ya bombeji jara bomba nga mwasende botolo mwatula no mwasenda hosepipe mwaingishoko mwakaka nomulegeni mwaisi watapu yenu ameshamba okumakwisa alambo okufumoko. Okay. Malambo shani? Okay. Malambo okutapisha masidisi. Metapisha mwatapisha. First day mfika kutapisha sana. Mnando kwa bati first day yashani yakwata menshi hilo bali. So mfika kutapisha sana. From there mukula mkula itafe monitor mwebene nombo. Mama napo mapamu pale kwa ikamenshi mwatapisha. Okay. Napo mwatapisha mo. Shimbi echo ndefo ya kumikosesha chakwebati tamulingire okubika aya amadrezi pamushiri direct panshifie tamulingire okubika palya pamlandu wako ebati pale pamushiri palya tamwishinga palya amalwele. Okay. Mbipala umbi mubenshi na mubika mwebene mwasanga tumubenshi wakwela wamona wela plan yene omwakwete palya mafango diseases panshi palya ama bacterial diseases yala ingiro ku ona wenshi you know the plan yene omwapangire. So chama mwapanga pamulufye tamukweta maplanga ngayo tukweta ifo pano kuti mwabo mfefera ngutumuti nanga ma block atanika chama block kwa ngapa mutumuti train ya pesa ya pamulu efo tupanga ma seedlings. Okay. Ifa Jonathan chawa metro I hope na mukunganda na musambila gofemo tatotera sana mkwai tukamona ko next time. I hope video yamupera insansa kwati insansa shumpwetene. Mwilabo question no tillaging, mulch, crop rotation, na thermal compost. Mwibala lienu. Mwilabo no kwa banenu. Na ifwe, comment mutuwebeko. Mushare pabuni.